Assalamualaikum and good morning. So today we proceed our lecture for chapter 7, Trigonometric Functions. Okay, so in this chapter we have three subtopics. 7.1 is trigonometric ratios and identity. 7.2 is compound angle and 7.3 is solution of trigonometric equations. Okay, so for 7.1, trigonometric ratios and identity. Okay, so this is our learning outcome. End of this lesson, you are able to state trigonometric ratios of sine, cos, tangent, cosecant, secant and cotangent theta. So then express tangent theta equal to sine theta over cos theta. So then sine 90 minus theta equal to cos theta. Cos 90 minus theta equal to sin theta and tangent 90 minus theta equal to cotangent theta. So then use some special angle. Then find the angle of the trigonometric equations. And then the last one is prove the trigonometric identities. Okay, so we go to A, trigonometric ratios of sine, cos, tangent, cosecant, secant and cotangent. For any acute angle theta, okay, so acute angle means that your theta is in between 0 to 90. So there are 6 trigonometric ratios, of which is defined by referring to a right angle triangle containing 90 degree. Right angle triangle means that you have perpendicular or 90 degree. Okay, so from the diagram, so we have x, y and here is z. Right, so this is your theta. So if you want to find the sine theta, so sine theta is opposite over hypotenuse. This one is hypotenuse. So opposite over hypotenuse, or S equal to opposite over hypotenuse. So that is for sine theta. Okay, so then for cos theta is adjacent. So this is adjacent. So cos is adjacent over hypotenuse. So that is for cos theta. Tangent theta is opposite over adjacent. So tangent equal to opposite over adjacent. So y over x. Okay, so then to find your cosecant is 1 over sine theta. So then we rearrange from the value of sine theta. So this is 1 over y over z. So this is 1 over y over z. So then rearrange. So kita akan dapat z over y. Okay, so then secant theta is 1 over cos. So from here rearrange, kita akan dapat 1 over cos is x over z. So simplify, kita akan interchanging. So dapat z over x. And then cotangent is 1 over tangent. So this one is 1 over tangent theta is y over z. And y over x. So rearrange, you will get x over y. Okay, so then for example 1, if cotangent theta equal to 3 over 4 and theta is an acute angle, so I already mentioned acute angle is theta is in between 0 to 90. Find tangent theta, sine theta, secant theta and cosecant theta. Okay, so from here cotangent theta, we know that that is 1 over tangent theta. So equal to 3 over 4. Okay, so interchange. So kita akan dapat tangent theta equal to 4 over 3. Okay, so from here we draw a diagram.
So because of your theta is an acute, so we have a diagram. So this is theta. So from tangent theta is 4/3. So tangent is opposite is 4. Adjacent is 3. Right, so then by using Pythagoras theorem, so we get the hypotenuse is 5. Okay, so then kita boleh cari sin theta. So from the diagram, sin is opposite over hypotenuse. So we get the value is 4/5. So then secant theta. Secant is 1/cos theta. Okay, so 1/cos theta is adjacent over hypotenuse. So 1/3/5, or you get 5/3. So then last one is cosecant theta is 1/sin theta. So we already have the value for sin theta 1/4/5. So interchanging the value, so we get cosecant is 5/4. So that is the value for example 1. Okay, so then example 2, given cos x equal to 0.8. Okay, so this is not mentioned. X is, what is the degree for x? Okay, so nak senang kita akan consider, sebab sini 0.8 is positive value, so kita akan consider dia dalam first diagram lah. Sorry, first quadrant. Okay, so kita boleh draw the diagram. So this is x. Okay, so 0.8 is 8/10. Okay, so cos is adjacent over hypotenuse. So means that 8/10. Okay, so opposite dia is, by using Pythagoras theorem, so kita dapat opposite dia is 6. Okay, so by using that value, so kita akan cari 5 sin x. 5 sin x minus 3 tangent x plus 3 cosecant is 1/sin. Okay, so 5 sin x is opposite over hypotenuse. So we get the value 6/10 minus 3. Tangent is opposite over adjacent, 6/8 plus 3/sin is 6/10. Okay, so simplify, kita akan dapat the values is, so ini 3 minus 3/4 plus 5. So value dia kita akan dapat 23/4.
Okay, so exercise ni saya tinggalkan untuk awak cuba. Okay, so now we go to relationship of sin theta, cos theta and tangent theta. Okay, so from the previous slide, so kita dah tengok dah diagram sin theta, kita dapat y over z, cos theta, x over z, and tangent theta, kita dapat y over x. Right, so now kita nak cari sin 90 minus theta, sin 90 minus theta. Okay, so kita nak refer kepada angle ni. So 90 minus theta, so kita ada sin 90 minus theta is opposite, is x, hypotenuse is z. So x over z. Okay, so from the previous slide, so kita dah dapat dah x over z, dia adalah sama juga dengan nilai cos theta. So then from here kita akan dapat satu identity. Sin 90 minus theta is equivalent to cos theta. Okay, so then kalau untuk cos 90 minus theta, 90 minus theta cos is adjacent y, hypotenuse is z. So y over z. So that is equivalent to the value of sin theta, y over z. So kita akan dapat second identity. Cos 90 minus theta is equivalent to sin theta. So then the last one is tangent 90 minus theta. So tangent is opposite, x over adjacent. So x over y. Okay. So x over y, kita kena rearrange sikit lah. So sini ada y over x. So kita nak dapat nilai yang sama dengan x over y. So this is actually 1 over tangent theta. So 1 over y over x. So kita ada x over y. So 1 over tangent is cotangent theta equal to x over y. So then kita akan dapat third identities, tangent 90 minus theta equal to cotangent theta. Okay, so next is trigonometric ratios of a particular angle. So particular angle, or we call it as spatial angle. So spatial angle tu adalah angle yang kita, so ini spatial angle. So angle yang ada 30, 45, 60. Okay, so kita boleh guna daripada equilateral triangle of side to unit in length. So maksudnya daripada sini kita boleh guna this diagram. So ini angle 60, 30. So sama juga sini is 90 degree. So you punya hypotenuse is 2, sini 1. So means that this side is 3. So refer macam tadilah sin 60, opposite over opposite is 3 over hypotenuse is 2. So you dapat 3 over 2. So cos is adjacent 6 is 1. So over hypotenuse is 2. So you get 1 over 2 and so on. So means that diagram ni awak kena ingat lah, supaya senang kita nak ganti untuk nilai yang ada spatial angle. Okay, kalau untuk 45 degree, so kita akan ada diagram asing lah. Sebab dia punya sisi tu tak sama. So daripada sini, sama juga kita tengok sin 45. So you boleh guna mana-mana angle 45 ni lah.
So katalah kita guna kat sini, sin 45 is opposite over hypotenuse. So 1 over sec 2. So dia sama, sin 45 dengan cos 45 nilai dia sama. So tangent 45 is equal to 1. Okay, so ini kalau kita form dia dalam bentuk table, so sama juga nilai dia, tak perlu nak hafal. Okay, so example 2. So we have to prove that cos 60 equal to 1 minus tangent square 30 over 1 plus tangent square 30. Okay, so kita ambil daripada left hand side. So cos 60. Okay, so kita refer balik diagram tadi. So ini 60. So this one is 30. So this one is 1, 2, sec 3. Okay, so cos 60. Cos is opposite over hypotenuse. So 1 over 2. So nilai cos 60 is 1 over 2. Okay, so then right hand side. So 1 minus tangent square 30 over 1 plus tangent square 30. Okay, so then kita ganti tangent 30 tu nilai berapa? 1 tolak tangent 30. So tangent 30, so opposite over adjacent. So tangent 30 is 1 over sec 3 square over 1 plus 1 over sec 3 square. Okay, so simplify, you akan dapat 1 minus 1 over 3 over 1 plus 1 over 3. So yang atas tu kita simplify, kita akan dapat 2 over 3 divide by denominator kita akan dapat 4 over 3. So kita akan dapat last one simplify dapat 2 over 4 or 1 over 2. So kita dah nampak dah daripada situ left hand side cos 60 is 1 over 2 is equal to right hand side. So nilai right hand side pun sama juga nilai 1 over 2. So that is proof for that value. Okay, so exercise ni saya tinggalkan untuk awak cuba. Okay, so now kita tengok untuk trigonometric ratios for any angle. Okay, so kita ada 4 quadrant. Okay, so ini kuadran 1. So this one is quadrant 2. So this one is third quadrant. And this one is fourth quadrant. Okay, so first quadrant ni angle theta is in between 0 to 90. So ini angle theta is in between 90 to 180. So ini angle 180 sampai 270 and the last one is 270 until 360. Okay, so kita nak cari formula untuk kita punya basic angle. Okay, so ini kita punya basic angle.
theta. So basic angle. Okay, so untuk first quadrant, you punya basic angle adalah sama juga dengan dia punya value of theta lah. Okay, so then second quadrant, so kita ada kita punya basic angle. Okay, so kita kena ambil daripada, so ini semua sekali is 180, 180. So ini kita punya basic angle. Okay, so kita ambil 180. So kita akan tolak yang sini. Tolak kita punya theta. Tolak theta. So untuk dapat kita punya basic angle dekat sini. Okay, so untuk third quadrant, kita punya basic angle. Okay, so kita kena ambil daripada awal ni. Okay, so means that itu adalah value of theta. Tolak dengan kita punya, tolak dengan 180. So untuk dapat angle dekat sini. Okay, so then fourth quadrant, kita punya basic angle. So kita akan ambil daripada sini. So ambil semua sekali, itu adalah 360. Tolak dengan theta. So yang arrow merah tu adalah dia punya value of theta. Okay, so itu adalah formula untuk basic angle. Okay, so then okay, so trigonometric for any angle. Okay, so then kita kena tengok kuadran 1. So kuadran 1 sini all positive. So all positive means that, so sini all means that sin positive, cos positive, tangent positive. So kalau kuadran 2, so ini only sin theta yang positif. So third quadrant only tangent theta is positive. And the last one, fourth quadrant, is only cos is positive. Okay, so next for negative angle. Okay, so sekarang ni kita ada 2. Okay, so if you are measure your angle using anti-clockwise, so ini adalah untuk positive angle. Then kalau awak measure you punya angle using clockwise, so ini akan dapat negative angle. Okay, so kita nak tengok negative angle. So negative angle is rotate in a clockwise direction. So then to convert a negative angle to a normal basic angle at 360 or a multiple of 360. Okay, so kita tengok example ni. So dia bagi contoh kalau kita ada angle negative 40. Okay, so negative 40. Okay, so ini negative 40.
So kita measure dia guna negative angle. So this is equivalent to a basic angle negative 40 tambah 360. So dia adalah equivalent dengan nilai angle 320 kalau kita guna positive angle. Okay, so kalau yang ada sin negative 40, okay, so dia adalah sama dengan negative sin 40. So negative ini bukan you factorize ni keluar macam ni, no. So negative ni is refer kepada quadrant. Okay, sebab negative 40, angle negative 40 dia berada dalam fourth quadrant. So fourth quadrant hanya untuk cos saja positif. So bila benda tu adalah sin, so dia adalah negatif lah sebab dia bukan berada pada tempat dia. So kalau cos negative 40, that's why sini ada cos 40, positif cos 40 sebab fourth quadrant cos tu dah memang fourth quadrant cos memang positif. So that's why sini dia akan jadi positif cos 40. So tangent negative 40 pun sama juga. Sebab dia negative 40 tu berada dalam fourth quadrant. So fourth quadrant only cos is positive. So this one is refer for quadrant. So then from daripada situ kita ada come out dengan mungkin theorem lah. So sin negative theta is negative sin theta, cos negative theta equal to positive cos theta, and tangent negative theta equal to negative tangent theta. So ini adalah untuk you punya theta is in between 0 to 90. Hanya kalau nilai dia acute. So kalau nilai dia lebih daripada 90, so teorem ni tak boleh guna. Okay, so then example 3 state the trigonometric ratios in acute angle. So dia dah mention acute angle. So saya remind balik, acute angle is theta is in between 0 to 90. Okay, so sin 160. Okay, so kita kena tengok sin 160. 160 ni dalam kuadran mana? So 160 is here. So ini 160. Okay, so dia berada dalam second quadrant. So dalam second quadrant kena tengok balik tadi formula untuk acute angle ataupun you punya basic angle. Is 180 minus theta. Okay, so kita akan guna benda tu. So ini adalah sama dengan, okay, so 160 sebab dia jatuh dalam second quadrant. So second quadrant sin is positive. So ini ada positive sin. Okay, so kita guna formula basic angle 180 minus 160. So kita akan dapat sin 20. Okay, so then cos 2 to 0 sama juga kita tengok dia dalam kuadran mana. So ini 2 to 0. Okay, so dia jatuh dalam third quadrant. So kalau third quadrant, kita punya formula basic angle theta minus 180. Okay, so third quadrant only tangent is positive. So means that sebab ini cos, so dia akan jadi negative cos. So theta is 2 to 0.
minus 180. So kita akan dapat negatif cos 40. Okay, so then tangent negative 48. Okay, so tengok dia kuadran. Okay, so ini negative angle. So this is negative 48. Okay, so ini negative angle. Okay, so sebab negative 48 is in the fourth quadrant. So fourth quadrant only cos is positive. So here kita ada negative tangent 48. Ataupun boleh refer teorem tadi lah. Sebab 48 ni adalah still acute angle. So nilai yang tak lebih daripada 90. So kita boleh apply teorem tadi. Alright, so number 2, find the following tangent 225. Okay, so sama juga macam tadi. Kita tengok dia dalam kuadran mana. Okay, so 225 in the third quadrant. Okay, so third quadrant tangent is positive. So you ada positive tangent. Okay, so tadi basic angle is theta minus 180. So theta kita adalah 225 minus 180. So ini kita dapat tangent 45. Okay, so tangent 45 ni adalah special angle. So kena refer balik tadi diagram special angle. 45, this one 1, set 2. So tangent 45 from the diagram is 1. Okay, so then sin negative 135. Okay, so tengok dia kuadran mana. Okay, sebab ini negative angle, so negative 135. So ukur daripada bawah, so ini negative 135. So sin negative 135. Okay, so negative 135 is in the third quadrant. So third quadrant only tangent is positive. So ini kita ada sin, means that you ada negative sin. Okay, so untuk negative angle kita akan tukar dia punya formula untuk basic angle. So macam sini jadi first quadrant, sini jadi second quadrant. So kalau sini jadi second quadrant, so basic angle kita akan refer kepada 180 minus theta. So jadi negative sin 180 minus 135. So dia tak boleh guna teorem tadi sebab 135 is more than 90 ataupun bukan acute angle. So that's why kita kena guna formula yang sama tapi kita terbalik dia punya quadrant. So negative sin 45. Okay, so 45 also special angle. So from the diagram kita akan dapat negative 1 over set 2. So negative 1 over set 2 ataupun rationalize kita akan negative. Kita akan dapat negative set 2 over 2. Okay, so the last one cos 630. Okay, so tengok dia kuadran berapa. So daripada sini ke sini is 360. So tambah lagi sampai dapat 630. So dia akan sampai situ. Okay, so means that sini kita ada cos
Oh, sebab dia jatuh dalam third quadrant, so jadi negative cos. So ini 630 minus 360. So kita ada negative cos 270. Ataupun dia adalah sama dengan 0. So boleh calculate guna calculator lah. You dapat cos 270 is 0. Okay, so ini exercise untuk awak cuba. Okay, so then use the Pythagorean identities. So kita ada basic Pythagorean identities. So sin square plus cos square equal to 1. Okay, so then untuk dapat yang second identities, ini kita just bahagi identity yang first tu dengan cos square. So sin square over cos square kita akan dapat tangent square. Cos square over cos square kita akan dapat 1. 1 over cos square kita akan dapat secant square. So then untuk dapat third identities, so ini kita akan bahagi sin square. So awak tak payah nak ingat banyak-banyak. Okay, so sin square over sin square dapat 1. Cos square over sin square dapat cotangent square. 1 over sin square dapat cosecant square. So kita ada 3 identities untuk trigo. Okay, so then example 4, prove the identity of tangent theta plus cotangent theta equal to secant theta cosecant theta. Okay, so the idea is kita akan ubah semua ni. Okay, so kita akan ubah tangent dengan cotangent. So ini from left hand side. Okay, so from left hand side, the idea is change in term of sin and cos theta. So means that tangent theta kita ubah jadi sin over cos theta. Cotangent is cos theta over sin theta. Okay, so then baru kita akan simplify lah. So kita akan samakan pembawah. Okay, so then dia akan dapat kat sini sin square plus cos square over sin theta cos theta. Okay, so then sin square plus cos square guna identity yang tadi. So sini you akan dapat 1. So ini you akan dapat identity dia 1. So then kita akan separate 1 over sin times 1 over cos theta. So 1 over sin is cosecant, 1 over cos is secant. So ini kena kreatif sikit lah macam mana you nak apply all the basic operation in mathematics. So you nak kena expand ke, nak kena samakan pembawah ke, so it depend. So itu creativity masing-masing. Okay, so kita try prove the identity for this trigo. Okay, so kita ada left hand side. So tangent x over cosecant x. So idea dia tukar semua dalam form sin dengan cos. Okay, so ini akan jadi tangent is sin x over cos x divided by cosecant is 1 over sin x. Okay, so then kita interchanging. So ini jadi darab sin x. Okay, so sin x times sin x dapat sin square x over cos x. Okay, so daripada identity tadi, identity sini. Okay, so sin square tu kita akan arrange. So jadi
sin square theta equal to 1 minus cos square theta. So sini you akan dapat 1 minus cos square x over cos x. Okay, so then separate each of the term by cos x. So minus cos square x over cos x. So 1 over cos is secant x minus cos square over cos. So kita boleh cancel satu. So dapat cos x. So kita dapat proof right hand side. Alright. Okay, so ini punya exercise. So boleh try to prove. So ini untuk enhance balik you punya identity of trigo. So macam mana you nak apply balik semua identity trigo tu. Sebab trigo dia ada banyak sangat identity. So depend kepada cara identity apa yang kita guna untuk proof. Okay, so for lecture 1, so that's all for today. So kod kuliah untuk hari ini MBB 1. So bye.